Alright, kakadodi kankakomyawo ntandiko kakuba sijja kulekeraawo kugambye wenatandika okukakuba nyinza obutalekeraawo nyinza okakuba okumala olunaku lulamba yenna tweyunzeko webale. Thank you for tuning in wherever you are. Of course, it is our show, it's our platform, it's our talk show. That's the JB Muwonge talk show. And yes, olunaku olwaleero nzize tubyogere nga bwe nabasuubiza bintu bingi of course bigenda maaso naye olwaleero tugenda kutakolinga ku nsonga si nyingi nnyo zigenda kuba ndowooza bbiri. Abana Uganda baagala Anita Amongi alekulire resigning ku kifo kye kya speaker. Of course bigenda maaso then ekira president of course avuddeyo n'abeera nga asiga ekifaananyi ekituufu eri okubuzaabuzibwa okubaddewo mu ggwanga. Of course statement ewagirabye ku milioni 307 zibadde bamusibako then n'ebyemotoka ye mu bimanyi bulungi. So bingi tugenda bitambuye na statement gye yakoze yiyawe yonna tugenda giyitambuli tugenda givunula abatasobodde kugisoma yonna oba batagisomye n'abatategedde biki obwedda bigenda maaso byonna nze tusooke tubyogereko tubitegeere bulungi nnyo ate ebeere ngoli up to date mu lugendo luno olw'okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Of course this is the journey. This is the journey and we have to document it, each and everything that happens tulina kidocumentinga such that tumanya gye tuvudde tusobole okubeera nga tumanya na gye tugenda. Kikulu nnyo nnyo nensuubire nti muli bulungi, suubire gye muli bulungi, suubire olunaku terwaba tutte bubi. Nsuubire buli omu ali bulungi. Siba mbagamba oba tebikugendedde bulungi olwaleero bijja kutereera bimala ne bitereera. Gwe bigendedde obulungi webaze Mukama. Naye nga above all mbebaze okubeera nga yamufisa wakadde ne mujja ensonga zino tuzigayagayaamu era nembebaza okubeera nga mupushinga message eno Father. Naye above all I wish you a successful nkiyite ntya kuba kati guli ku side yeeyo nze ndi ku side yeeno naye I believe inaye waliro jajinyumira. Alright, katugende maaso ndowooza tutandikirewo tewali budde bwakola ki bwakumala. Mukimanyi bulungi nti olunaku ennaku eziyise mabegakaawo omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yayita olukuŋŋaana olw'aba senior leaders ab'ekibiina kya National Unity Platform ne batuula mu nsonga za Mathias Mpuuga okubeera nti yali yeegabidde milioni 500 ez'omiwa omusolo, ekintu ekimenya amateeka. Of course baali babitegeerako dda okuva mu May wa 2022 naye nga bulina kubalinda bukakafu. Baafuna obukakafu ne batuuza meeting eyo ne babiteesaako. Omukulu Mathias Mpuuga n'akkiriza nti yes yali part of that era ne yeetonda era n'aweebwa amagezi alekulire mu bimanyi bulungi. Naye unfortunately we yafuluma meeting eyo n'obudde bwamuwa nga bumaze okuggwako yagaana okukola ekyo kye bali basazeewo mu meeting n'abeera nga akola contrary to what was discussed in the meeting. So since then ebintu bingi bizze bigwawo. Mukyajjukira nti omukulu era wali ku CBS National Unity Platform yagiyita a small group of family interests. N'agamba tajja kulembera obuvubuka buto batamanyi byabufuzi bintu bingi nnyo na threatening no exposinga simanyi transparency issues mu kibiina bintu bingi nnyo. Ne on top of that ne bano ba propagandists ba Museveni abalala n'abayagala okukakanya amaanyi ga president n'abayagala okozesa omukisa guno okukakanya amaanyi n'okukuba NUP bakoseza omukisa guno bagenda nga bayisaawo ebyabwe. For example mukimanyi bulungi nti of recent agabuzibuzi gadde gayita nti sebe motoka president waffe ya Bulletproof nti Museveni yagimugulira. Basooka gamba Museveni yagimugulira ne basooka ne bagamba ate simanyi oba ani yagimuwa ate ne bagamba nti nedda nti ate Museveni yamusonyiwa omusolo. Gabazi ba crafting ebibuuzi nga bamanyi tebayina proof oba tebayina bibaba bayogera abeera propaganda. So babadde ba crafting agabuzibuzi from all angles. Ne kati kuluno basibidde ku kyamusolo musimanyi Museveni yasonyiwa president waffe omusolo. Mpozi ne bayongerako ne kino musimanyi president we yali ava mu parliament musimanyi yabuukayo ne gratuity wa bukadde 307 agabuzibuzi ago muze mu gawuda. So lwali nzize mpite mu kiwandiko president kyatedde olunaku olwaliro ku platforms ezenjawulo ngagezaako okusigala okushedinga light on these issues because babuzaabuza abantu gwe kyolina okumanya ensonga lwaki tuvaayo ensonga zonna ffe ntuzongero zipushinga father. Waliwo abasoma oba waliwo abawulira omuntu nga Mukaaku ng'ayogera for example nga bwe yali ku barometer oba muntu nga Lwomushana oyo musajja oyo oba kale any other propagandists kati nga Bakabanda n'abasigadde Bahudu
waliwo abantu abasoma bye bayogera bye bawandiika n'abantu abawulira bye bayogera munnange ne babikkiririzaamu era ne babigenderako. So kiba kirungi ne tuvaayo ne tushadinga light ne tuclarifying ensonga zino ezimu abantu baleme kubuzaabuzibwa. So kyekino president kyakoze olunaku olwaliro era ng'eno document olwagirabye bwe nti neŋŋamba no eno nyina okukomawo kujja tukole ki tusooke tugiyite bulungi. Alright, here it is. Nsuubire mulaba bulungi era musobola okusoma along. President agambye on the bulletproof vehicle and that talk of 370 million. Ensonga eno nno nkulu nnyo kuba kati mu kifo ky'okuadressinga ensonga ya mpuuga ey'emiliyoni 5 bagezezaako ate kuleetawo defense, bagezezaako ate bo kugamba nti naawe wakola kino, kwegamba nga olinga agamba nti wadde nange nkoze kino ne naawe wakola kino kyokka nga ate kye bamwakyuzinga okukola tebiriyo. You get a point. Oba ogezaako okutegeera kyentegeeza nti mu kifo ky'okuadressinga ensonga eri okukola ekyo ekituufu ekirina okukolebwa bavuddeyo na propaganda ono mbwe naawe toli hore nnyo, naawe wakola kino, naawe Museveni yakusonyiwa omusolo, naawe wali ova mu parliament wafuna miliyoni 370 n'obwedde ebintu byemugezaako bimubadde muwulira. Naye ekintu kino ekyampuga kituyambye nnyo nti tuli mu kunootinga, ffe abamu tunootinga, ffe ba activists ab'enjawulo mu different categories ngeri gye tukwasaganyamu ensonga eno tunootinga kuba kati omuntu ovaayo ntandika okuwolereza okukozesa obi office ng'oli mukulembeze for example mu national platform tukunootinga bunootinzi nti ono tayinza kubeera mwesigwa obanga otowolereza omuntu akozesa obi office ye oba toyisobola kubeera mwesigwa. Waliwo yavuddeyo n'agamba mbuyo pocket change namuwunze n'omwewonya gwe nadde sisuubira kubeera nga akola statement nga bwetyo. Anyway, tusooke tuyite mu statement eno then gundi endala tugenda kujja nazo tuzikole ki nazo tuziyite bulungi. Alright, statement ibadde egamba on the bulletproof vehicle and that talk of 370 million. President ensonga gi totodde bulungi. Of course eno tugenda tugenda gidinga deeper, ngenda kulaga ne documents ezimu president zatatadde wano nkujire n'obukakafu obumu obwedda obwa 2021 like the thank you message president nga yebaza abamugulire motoka yo n'ebisigadde bingi. Actually n'amaloboozi gaagamu nga yina wano so byonna mbikuteekedde just tula butuuzi obeere nga toyina kyomisinga. Agambye nti out of ignorance and sheer malice some regime apologists in response to our hard stance on corruption have deliberately and repeatedly tried to drive the following false narrative. Nti maybe mu butamanya n'ogezaako kutusiiga enziro abakubi b'obuseppiki ba Museveni mu kifo ky'okubeera nga of course engeri gye tukuttemu ensonga eno okubeera nga tulemedde ku mazima okulwanyisa obukenuzi bo bagezezzaako kutambuza gaboozibozi gano era ekiboozibozi namba wano kibatambuza that Museveni forgave us some taxes on the bulletproof vehicle. Nti Museveni yatusonyiwa ogumu ku musolo ku motoka yaffe ya bulletproof. Namba tunagamba that I was paid gratuity of 370 million when I left parliament. Nti bansasula miliyoni 370 nga nvudde mu parliament. Kati akatambika katandike. President n'agamba ng'atandikira ddala ku nsonga ya bulletproof. Agambye on the first issue that bulletproof vehicle was legally imported and subjected to all legal process. Nti emmotoka eyo mu mateeka yayingizibwa mu Uganda era neyita mitendera gyonna egy'amateeka. We had brought it under someone else's name because we knew how they would react if they immediately knew it was Bobi Wine's car. Nti emmotoka eno yayingizibwa mu ggwanga muno ng'eyingirira mu linnya ly'omuntu omulala. Emmotoka eno yayingizibwa mu ggwanga lino mu mannya g'omuntu omulala. Tebajingiza mu Uganda nga bakozesa erinnya lya president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert oba Bobi Wine. Nedda, yayingira mu Uganda anda erinnya ly'omuntu omulala. Kwa bakimanyi bulungi, mujjukira ebiseera ebyo. Mujjukira bulungi ebyo nga akaluka akaggwa. Ebiseera ebyo emmotoka eyo singa bakitegeerako nti ya Kyagulanyi mu bimanye byandizeewo. So
we had brought it under someone else's name because we knew how they would react if they immediately knew it was Bobi Wine's car. It was taken to the Directorate of Interpol in Kololo and they fully cleared it. Yatwalibwa ku Interpol e Kololo era ne bagikiriyalinga. It was then taken to the Forensics Department of Police in Naguru and they too cleared it. Netwalibwa ne Naguru kuba forensics ababakebera nti kino kiri kitya kino kyuma kibi abakenneenya buli kafunkuna ali eno buli kikwatagana ku mmotoka ne bajekenneenya bulungi nayo nabo ne bagikiriyalinga. Then we took it to the URA, that is Uganda Revenue Authority, and they did their own independent verification and assessed the relevant tax of 88,612,027 shillings, which we paid in full. Nti bagitwala ku URA, bagitwala ku revenue. Aba revenue ne bekolera inspection yaabwe, ne bakola verification yaabwe, era ne bakizuula nti emmotoka eyo yali esaana okusasula omusolo ogwo $1,808,000 mu 2027 era sente zino zonna zasasulibwa mu bujjuvu. Abantu abamu ku bino mubimanyi bulungi, twabyogerako dda nabikola mu Connect podcast mu 2021 kweri kuno ku YouTube channel. So this is yenengeri of course jayingiramu ne bino bigenda okukolebwa ngeri mmanya ga muntu mulala. Yali mmanya ga muntu mulala, documents ezimu zino wano yali mmanya ga muntu mulala gwe oyina okumanya. Yali mmanya ga muntu mulala njazi kulagedda eni motoka gye twogerako tuza mugimanyi bulungi eyo. Bino bigenda okukolebwa ngeri mmanya ga muntu mulala, ekyo ky'olina okumanya. Alright, tweyongereyo. President Nagamba, for several months regime authorities raised no issue whatsoever. Nti emyezi awo ng'emmotoka eno redde eri mu ggwanga ng'era emyezi egyasoba awo ng'emmotoka eno eri mu ggwanga, abasajja ba Museveni oba gavumenti ya Museveni teyina issue n'emu gye raisinga. It was until we transferred the vehicle into my names that they panicked and tried to look for every reason to impound it. Nti chabe okureactinga basooka president we yakyuse mmotoka eno ne bagijja mu mannya gooli ne bagiteeka mu mannya ga president waffe yennyini Kyagulanyi Sentamu Robert aka Bobi Wine. Awo nabo ne bazuukuka ne bagezaako kyonna ekisoboka okulaba nti bajeddiza. First, they claimed that bulletproof vehicles require the clearance of the Ministry of Defense. Kyebasookerako nti buli motoka bulletproof mbwe erina okubeera nga erina clearance ya Ministry of Defense. Nti Ministry of Defense yebe erina okuba nga ekkiriza nti yerina okuwa olukusa okubeera nayo. But there was no law to back this claim. Naye of course kino tekyayina yadde etteeka likibaakinga. Of course bagezaako bugeza nti leka tumugambe nti Ministry of Defense yerina okuyevunaanyizibwa ku mmotoka nga zino. After that, ekyo nga kiwedde, they wrote to us claiming that it was undervalued. Ebyo byaggwa ne bawandiikira president waffe ne bamugamba nti emmotoka baji undervaluinga, nti omusolo guli gwe baasasula nti maybe gwali tegumala. They claimed that when the police first inspected it, they did not realize it was bulletproof. You can imagine. They then asked us to hand it back to them, which we did in April 2021. Obofuna bulungi. Of course bagamba bakleiminga nti emotoka baji undervaluinga. Olonga bamaze okitegeera nti ebirunginga ku Kyagulanyi. Bamaze okitegeera nti emotoka ya Bobi Wine. Ne batandika okuliyetinga bi story nti ate Ministry of Defense yeyino kuwa olukuso okubeera nayo nti ate emotoka yo twaji undervaluinga nti ate sitwategeera nti ya bulletproof. Emotoka gye bulatwala mu department zonna ne bagicheckinga buli kimu kuba emotoka ebeerako n'ebyogerako.
mwabayina zi blue book mumanyi kyentegeeza modo zibeerako make zibeerako buli kimu abayina empapula z'emmotoka wogitwala mu bw'obuyinza oba mu bakola verification bamanyi ewokulaba ne bamanya kikaaki kya sisi namba byonna ne babikola ki naye ssebo bano bakuleetingawo ekiboozibozi bwe baali tebategedde nti ya bulletproof. Can you really agree to that? Of course kisi kituufu. Also following the discovery that it was my car, they sacked the URA, Interpol and forensics staff who cleared the vehicle. Some of them were even summoned by the same way for interrogation and detained. The man in whose name the car was imported had to run away from the country after receiving numerous threats. Of course abamujjukira ku story eno nti oba kitegeera nti emmotoka ya Kyagulanyi emmotoka ya Bobi Wine ne basooka bagoba abakozi ba URA abakola ku mmotoka eyo ng'ekyali mu mannya g'oli omwami era abakola zi transfer byonna nga obimanyi. Aba Interpol, aba URA n'aba forensics staff abakilyalinga emmotoka eyo bonna babagoba bonna mujjukira bulungi ebiseera ebyo. That was 2021 mujjukira. Era abamu ne babasamoninga ku CMI. Omusajja eyayingiza emmotoka eno mu Uganda nakugambye walinga ntandika nti emmotoka teyayingirira mannya ga Kyagulanyi. Amanyi omusajja yayingiza emmotoka eno mu mannya ge, of course yali alina okudduka mu Uganda. Ebiseera ebyo kyali so much mukyajjukira. Museveni yali mukambwe nnyo, of course like he has always been. Mutemu mukambwe yakatirimbula baganda baffe nga 18 na 19 bagambanga buli kimu kimutiisa. So abakiriringa emmotoka eno kyafaanaganako n'ekyagundi ekya electoral commission abakiriyalinga national platform ne bagitransferinga bulungi ne bagiteeka mu mannya ga Kyagulanyi Center Robert as the president. Abo nabo babagoba ndoza mukyajjukira. So kye kimu ne kino abakola ku mmotoka eno aba URA aba Interpol n'aba forensics bonna ne babagoba. We immediately sued the Commissioner General of URA through our late brother Counsel Wameli Anthony. Civil suit number 67 of 2021. And of course Commissioner General wa Uganda Revenue Authority bamuwabira nga bayita mu Counsel Wameli, that is Wameli and Company Advocates. Mwina mukyajjukira muganda waffe oyo omwoyo gwe Mukama agwommoze mirembe, Counsel Wameli. It is then that they wrote back to us claiming that the car was undervalued. They claimed that instead of the 88 million 61,227 shillings initially assessed, they should have charged 337,069,000. Bro. So, in brief, they claimed that this car was undervalued. Instead of paying 80 million, nti Kyagulanyi yali alina okusasula $1,337,000 n'obugwamu. Imagine. Naye nga jjukira nti emmotoka eno yayita mitendera gyonna ng'ekyali mu mannya g'oli muki omwami. Then bakitegeera nti ya Kyagulanyi ne bagamba nti nedda twaji undervaluing. Naye mpozi wano kambeeko kenkubuulira kweno statement kankujjukizemu katono which has not been ekitateredde wano kankujjukizemu katono. Mwena mukyajjukira olunaku olwo emmotoka, of course president, let me first stop here. I'm going to come back to this. Let me divert you a bit, just a second. Olunaku olwo president bwe yavaayo ku mukutu gwe ne yeebaza abamukoledde ekkula lino. Era actually, where is that? I think it's this one. Yeah, this is the thank you note. Soko labe thank you note yeno. Eno thank you note president yagikola on the 21st of February 2021. Era n'agamba nti a thank you note. Good morning friends. Let me take this opportunity
to appreciate all friends in Uganda and abroad who have continued to support us in this struggle for freedom and democracy. On behalf of the National Unity Platform, I would love to thank all comrades here and abroad who supported our campaign financially to a point that we never lacked anything on the campaign trail. Some Ugandans gave as little as 500 shillings as testament for their commitment to the cause. There are some friends who deposited the money at petrol stations so that our vehicles never lacked fuel. Thank you. Now get on a gamba antino. Some Ugandans took it upon themselves to raise funds which supported our polling agents and supervisors countrywide. Thank you. Nagana Masunga Gamba. From the time we were attacked with live bullets on the campaign trail, and particularly when a projectile hit Dan Magic, smashing his face, many Ugandans out of concern sent me bulletproof vests and ballistic helmets, which I put on throughout the campaign period and gave others to comrades. Indeed, if I did not have one on in massacre, the story would be different. Thank you. Now there is another group of comrades. Now, there is another group of comrades who kick-started a fundraising campaign for a bulletproof vehicle. These comrades informed me of their plan, but I thought it was an uphill task, given how expensive it is. A few weeks ago, these comrades surprised me when they informed me that they had succeeded in raising money for the vehicle, and here it is. I can't thank you enough. President Nayonge Nagamba, there are those who have continued to support the efforts of our secretariat in reaching out to the families of injured comrades as well as those who are in prison. You comrades continue to lift the burden off our shoulders, and for this we are grateful. Contrary to what General Museveni and his spin masters love to say, this struggle to date continues to be supported by Ugandans here and abroad. We are very, very grateful. Without your effort and support, we would never have been able to come this far. Natekako hashtag, we are removing a dictator. Immotoka hiyo nena wakola chi, najitekako. Now, that was the thank you message from our president. That was way back in February 21st, 2021. Munange nkunyumiza achi. Soko ulide bino. Abaana olwakitegeera. Ne balyoka bajanjawaza ensonga. Mr. Update nasooka ajanjawaza ensonga. Ne bagamba emmotoka eyo gye mulaba erimu fridge, erimu wifi, simanyi erengera bino, simanyi ekola biki, oluggi lwayo. Babaana batandika okudescribing emmotoka. Bw'ogikwatako bw'oti tesobola kutegeera. Oyinza ogikwatako bw'oti negaana okweggula. Mukama waayo kayoka bagikolera omuntu omusimanyi biki. Abaana badescribing emmotoka ng'otuula wali n'owuliriza emboozi. Ababooda nga bakutereddeko emboozi eyo biseera ebyo. Nga ne gy'ogenda oyinza obivaako n'ogamba manyi kansooke ntule mpuliriza abaana bano. Abaana ba describing emmotoka nga ne omuntu agenda ku kitebe awulira ayagala gikwata nga abantu baagala gye bakakweba sokolengero ono. Ono mulengero ono nga bajoza ne bagibeera kawo ne beekubisako ebifaananyi ne bakola biki. Bro, I reminded those who follow me on Twitter. I posted a video of BBS terrifying that Sesanga Bate did about the same. Also logenda ku TikTok account ya Muwonge. No kebera ka video kentaddeyo. You know, abaana bajanjawaza ensonga nti zino emmotoka bazikola bbiri mu nsi yonna, tale simanyi zirina features bwe ziti, simanyi biki. Bro, of course ezimu facts nga ntuufu naye ate olumu nabasussaawo ne bakijanjawaza nnyo. Regime negamba mmotoka kyeyo. You know, Regime negamba motoka kyeyo nga teyitangako mitendera gyaffe. Eyo ina fridge, ina simanyi biki, ina musimanyi akategula bomu, simanyi ina musimanyi. Gwe. Kyali ku kitimba ebiseera ebyo. You guys remember very well some of these stories. I'm very sure for those who have been following. Mujige kyali ku kitimba ebiseera ebyo. So, abaana bajanjawaza nnyo ensonga, ab'obuyinza ne bakola ki? Ab'obuyinza ne batya. Kwe kuyita emmotoka eno, I believe ne baga emmotoka eno ko yakyagulanye nti erengere wana nerengere ekigendo mbutuukako nti era mabega kilomita mmeka nti kilomita bwezi maaso era bameka kilomita bwezi nti ina kintu yeriwo eyo
ne batandika ate okuleetawo bujwango ono yenna nsimanyi Lady Masaka mbu efumba kyayi mbu simanyi bwefumba kyayi simanyi ekola biki. So wano katuddeyo ku article y'olwaliro ya president. Awo ne bagiyita ne bagamba nti motoka baji undervaluing. And of course bana bali bakola ki bajanjawaza. Ate wechegattamu ekya president okubeera nti ya Bobi Wine ane gujja bagira. So in my belief ekyo nakyo it's one of the reasons lwaki baati omanyi bo buli kamu kabatiisa gomanyi motoka simanyi efumba chai simanyi efumba embere simanyi mulimu obuliri simanyi mulimu master bedroom simanyi abaana bajanjawaza ensonga eno. So one president akugamba nti as everyone can see, if the car belonged to any other Ugandan, they would never have asked for any extra money or even asked to re-inspect the vehicle. We believe that after realizing that this was my vehicle, they want to re-examine it and understand its features, or even plant some devices in there. No wonder when they took it away, it was subjected to inspection by SFC and CMI operatives. So, one president agamba ndowooza okirabye nti singa emmotoka yali ya muntu mulala ng'ebironginga ku muntu mulala tebandibadde na buzibu era tewali n'omu bandi bagambye nti balina okuddamu ate bagi-inspecting ate simanyi bagikube n'omusolo omulala and all that kind of a thing. Bino abyogera because wali akugambye ng'atandika nti emmotoka yayingirira mu mannya ga muntu mulala era n'ebeerawo okumala ebbanga nga tewali n'omu akyogerako, of course ng'eyise mitendera emituufu era n'ekubibwa omusolo omutuufu okusinziira ku futures zaayo. Newe bakitegeera nti yakyagulanyi ne bagamba waapi gikomyewo. So era aba SFC baji inspectinga ne ba CMI operatives. President ayongera nagamba, anyway we applied for review of this outrageous tax in accordance with the law and issued a notice to also sue them before the tax appeals tribunal. After more than 2 months. Now, before we continue, of course, President, bwe bamusabe motoka eno ne bagikuba omusolo gwonna yagibalekera n'atafaayo yadde. Of course, the late council wamere n'agenda maaso nga following up issue naye nga si byakola ki nga si byaliko ennyo nti oba addaawo kuba emmotoka si bizibu biwaliwo ne zibaakwatira luwanga nakati zo kyakola ki kyaliyo. So wana akugambye nti they applied for review of the outrageous tax in accordance with, of course, with the law, and they issued a notice to also sue them before the tax appeals tribunal. After more than 2 months from the time they impounded it, nga wayise emyezi ebiri nga bamaze okusika emmotoka ye bagyediza, they wrote to us returning the vehicle. Nga wayise emyezi ebiri wano no wali ekinyusi era propagandist basinziira okwogera ebyo byonna bibakola ki byeboogera kati wano njagala owulirize bulungi nnyo nti they wrote to us returning the vehicle and they are after more than 2 months from the time they impounded it, they wrote to us returning the vehicle, and because there are a bunch of politicians doing Museveni's bidding, they claimed it was him who instructed them to hand it over. Nti olw'okuba era nti nno ba politicians abawugira Museveni akasepiki bagamba nti Museveni yabalagidde okugikola ki okugikomyawo. Even then they claimed that the imposed tax was still outstanding, perhaps out of shame. Nti newe bagikomyawo era bateekamu clause egamba nti wadde tugikuddiza naye ate era omusolo ogwo okyalina okugusasula. Oba kitegeera, they have never followed it up again because they know they had no legal basis whatsoever. Nti okuva ku olwo tebaddangamu yadde kinyegako olw'ensonga tebalina tteeka mwe bayinza kusinziira kumuwangula actually in brief okukiteekamu omu kubanga wali president agambye nti bamuslapinga omusolo gw'emiliyoni 300 mu 37. Yes, kugamba ne bagenda mu kooti ate nga bagendeddeyo mu mateeka gali gennyini kwe motoka leeyise mitendera buli mutendera ng'eguyiseemu
mu linnya lyo yagireeta kyokka olw'okuba ekyuse ngeze emmanya ga Kyagulanyi ate bamwongerako bamuslapinga omusolo mulala. So therefore Museveni did not forgive us any tax on that vehicle. URA simply had no legal basis to impound it. Before I got the 370 million, kankwe ku documents ezimu president zakoze eki engemu emu yino wano kamalo kola bwinti. Yeah. Document eno of course ekulaga application for review of tax assessment for motor vehicle Toyota Land Cruiser registration number UBJ 66FJ. Eno ngeva mu company ya mu comrade munaffe omugenzi kati Wamel and Company Advocates, and that was on the 7th of June 2021. Eno application Kyagulanyi yakola president waffe through Wamel and Company Advocates, application for review of tax assessment for motor reference is made to the above subject matter and to your letter bichi of course. Anyway, v1 if it's gonna begin amane yeno application for review kati then endala kandabe wano, and of course nayo application for review of tax assessment over motor vehicle of course yeno nga bagi receiving wali ebadde eva mu office ya then wano bagi stampinze era nji bagi receiving bulungi then gundi endala wano subject civil suit number Kyagulanyi Sentamu Robert versus the Commissioner General of course nga bamuwabidde wabawabira Commissioner General wa URA olw'okukola bujwanga jwangoyo of course ensonga Kyagulanyi bazikwasisa mateeka president waffe wamu ne timu ye ensonga zibaza mateeka demand for the release of motor vehicle Toyota of course ne bademandinga ensonga bazikwasisa mateeka era nga ba lawyers be bagenda maaso n'okukola omulimu ogubeera omulungi every now and then olw'okulaba gundi kyawe endala of course bino eno gundi eno kuyadda tulifaringira eno tugenda tuukayo ku bya parliament webadde bamusibako milioni 137. Alright, eyo nga tuvuddeyo kuba sagala tugenda ate diserize documents bijja tuwanvuya nnyo kasita yazatachinzeko post gye osobola okugenda n'okola ki n'oyongera n'odinga deeper ng'okola ubanga olina research g'okola on the same. Alright, bwe tweyongerayo on this issue, of course these are some of the uncoordinated stories basajja ba Museveni zibavaayo mbu Kyagulanyi Museveni yamutsonyiwa omusolo then ne batakoma okwo ne bagamba nti president waffe yali avaayo yafuna gratuity wa bukadde 307 kati nga kubasinzira okugamba nti n'empuga mutuufu atwale 205 oba otegeera kingeza kutegeera bo bagamba nti ne Kyagulanyi nguna yayina ddate kati ono yeddate gubali mu kujjayo hane banange singa president waffe yali ayina ddate n'omu bannange kamba jukizeemu kano ono omusajja bamuteeka kabakesi lumunja kujja ne actually I will do it again kanimena bibanyumiza kati bali bamukettera kamera ziba installing ewezo zonna nja kuleeta gundi eyo tugiddemu wano in one of our talk shows mbalage kamera we ziri n'engeri gye bali bamuhacking engeri gye bali bamukettamu oba n'engeri kale gye bamutambulirako even up to now software yakigo bali bakozesa companies kizibe employing bintu bingi nnyo nja kubaleetera kamini documentary ako nako tukagende mbulungi maasawo in one of our talk shows. Naye for today let's stick on this. Okay, the second claim is even more ridiculous. I have never received 370 million. Yebadde statement yesosenga ddamu gundi eno. Of course sentence bamusibako zaga nsimanyi yava mu parliament mbusimanyi bamu gratuity ya bwabukadde 307 agambye tafunangako sente ezo. Agambye the second claim is even more ridiculous. I have never received 370 million from Parliament, and I challenge anyone who says that to produce a proof of the same. Of course, accounts is werayo. Hey, sente zino bazibawera kwa account. Kati wabere waleeta obukakafu bave mu kwogera bwogezi propaganda. Nga minutes wezafulumye ezampuga. Naye kenyini nyina adi meeting. Nagenda ne maaso nga asaba sente ezo ku CBS kwa hata kyakivaamu. Wabe waleeta obukakafu nti president abagambye nti
oli yenna agamba nti nno bituufu aleete evidence n'agenda maaso kale ng'akunnyonnyola nti the only payment I received after leaving parliament was out of the mandatory saving scheme established by the Parliamentary Pensions Act of 2006. Tisente ezo kazo yafuna ze ziva mu saving scheme era zaateekebwawo Parliamentary Pensions Act eya 2006. N'annyonnyola n'akugamba nti every month Parliament deducts 15% off every MP's salary under the savings scheme. Nti buli mwezi Parliament esala 15% ku buli musaala gwa memba wa Parliament. Obo kitegeera wantu tugende mpola nti buli mwezi omusaala buli MP gwafuna bamukutulako 15% under this saving scheme yatekebwawo Parliamentary Pensions Act ya 2006. Nayogera nakugamba nti the law mandates the government to also make a contribution. Nti etteeka lino era liba etteeka lino kwegamba limandatinga government we government eba enayo eba erina okuteekako ka contribution kaayo ku scheme eno. It is the equivalent of NSSF for other sectors because MPs do not save under NSSF. Nti saving scheme eno efaanaganako nga ebya NSSF kuba MPs bo tebasavinga under NSSF. Wano naakunnyonnyola ebintu by'otagenda kuwulira mu baamukaako nga bakunnyonnyola bali baakasolo nga bakunnyonnyola bali balimba bulimbira omushana atagala butagaza dde nadde eri bino tebasobola bibabuulira because this is the fact gye biri mu mateeka obikula constitution yaffe ogenda ne mateeka agafuga parliament bino byonna mu ebiri nti buli mbaka wa parliament agibwako 15%. It is the equivalent government yenyini kwa saving scheme naye ino contributing akaino kubaako ne kyesuulamu mu nsawo eyo. This is the equivalent of NSSF kuma sectors amala kuba MPs teba saving under NSSF. Bintu bino mbinyonyola abantu bali mu babuzabuza. You get a point. Kati wetweyongerayo wano akugamba nti so this is not a favor from anyone but a mandatory payment guaranteed by law. Obo kitegeera ate tagambye nti no yafuna milioni 137 nedda agambye ka payment ko kake yafuna keko atenga anyway katusoke tumalireyo nadala kuba teyamalayo na myaka giwere 5 mu parliament ono yayingirayo buyingiza through by election n'amalayo emyezi myaka jijo n'amala ate n'ava nayo. So president ayongera nagamba so this is not a favor from anyone but a mandatory payment guaranteed by law. Nti kuno siku kwegamba si favor mu muntu kuva mu muntu yenna eno payment eri mateeka era buli MP akola ki buli MP ka saving kana akafunako. So it extends to every person who serves as a member of parliament. Buli MP payment eno agifuna buli MP sigamba nti no ono ye kanti oba bayawuddemu ono yagenda okukafuna no kuba eyo 15% bagisala ku buli MP. So kiba kitegeeza payment eyo era egenda ku buli MP. So that service extends to each and every member who serves as a member of parliament. Moreover, it is calculated based on the time you spent in parliament. Nti ng'oyongeddeko naawo payment eno calculatingibwa okusinziira ku bbanga ly'omaze mu parliament, which is why I got much less than other MPs since I joined parliament through a by-election. Nti ensonga lwaki ate yafuna obusente butono kubanga ye mu parliament yayingiramu through a by-election tiyaservinga myaka giwere 5. Actually, at that time, if you were not yet 45 years of age,
and had not been in parliament for more than 5 years, you could not even opt to keep your savings there. Nti mu kaseera ako, if you are not yet 45 years of age, nti nga tonnaba kuweza myaka 45 egy'obukulu, ate nga tonnaba kusavinga mu parliament myaka giwera 5, wali tojja kukkirizibwa kubeera nga kugamba you could not even opt. Wali osobola okusalawo okugamba nti nze sigenda kukola ki, nze savings zange sigenda ziteeka omwo. Era n'akuteerako wano nti osobola okusoma section 13 of the act, n'agiteekako wano wansi era n'agikulaga bulungi wano yiino wano. Kambi kusomere wano bulungi nnyo. Actually bino kambi geze no bigeza bulungi, manyi bibayitiramu okulimba abantu. Era ffe tujja kujjanga ensonga zaffe tuzikole ki, bibayitiramu okukola ki, okulimba abantu. Kamalo kasembeza bulungi, okay, somere bulungi nnyo. Kamale wano teekamu kankole bwenti yegundi eriwa. This is number what? This is number 5. Kankole bwenti mangu nnyo nga bwenti tobagamba nti byange bino bitera kuba live. Ngeri gye biri live buli kimu ntera kikola in real time, weba editing in real time, wekiba kiki in real time. So this is what I'm trying to do now. This is what I'm talking about at gundi article yino bakugamba on contributions to the scheme. Of course, kana mateeka agafuga parliament, there shall be a deduction from each monthly payment of the pensionable emolument made to a member, a sum calculated at the rate of 15% of the pensionable emolument. Government contribution to the scheme shall be calculated at the rate of 30% of the monthly pensionable emolument paid of each member, or at a rate determined to guarantee the solvency of the scheme as provided for under section. Where for any reason the appropriate deduction is not made from members' pensionable emolument within a month, there shall be deducted from other monies payable to members. Your constitution here, of course, etwala amateeka amini agafuga parliament. Eyo nayo najutirawo act eyo nobeeranga osobola okugitegeera obulungi. Kamala okulaba oba yatakinzeeko n'endala eri 13. Ne 13 yino refund of contributions. Now this is the refund of the contribution. Now the refund of the constitution yegamba tumalo gyetegereza bulungi nnyo. Yagala opaying attention wano bino ebintu bikulu nnyo kuba bibayitiramu okukola ki, bibayitiramu okuspreadinga bipropaganda byabwe. Bwalomusha neyo gye babeera, bakasolo gye babeera eyo, buno obuvubuka buno obusimanyi bukagabo simanyi oyo mukaaku omusajja oyo atayina babeera muno gasiya kulimba bulimbi bantu. So the refund of contribution, a member who retires or ceases to be a member whose age is less than 45 years or who has had less than 5 years of pensionable service shall be entitled to a refund of the member's contributions together with the contribution made by the government on his or her behalf, calculated with interest. Number 2 negamba nti any person who ceases to be a member of the scheme other than under subsection 1 shall be entitled to a refund of the contributions made by him or her with the interest. Then number 3 negamba nti for purposes of this act, a person who ceases to be a member in consequence of the dissolution of parliament or in consequence of a court order relating to any election petition shall be deemed to continue to be a member until such a time he or she fails to be re-elected to parliament. Defamation of payment of benefits, notwithstanding the provision of subsection 1 of the scheme of section 13, a member whose membership ceases before he or she attains the age of 45, but whose pensionable service is 5 years or more, may leave his or her contribution in the scheme as deferred benefits until he or she retains the age of
45 years. So that was those were the documents our president attached to that long statement, explanatory statement, of course, trashing Museveni's propaganda about those two issues, the one of 370 million and about Museveni forgiving our president some taxes. And I'm sure the issue has been trashed successfully, because at least for us batwatachingirako ku mateeka ne twesomerako ne tutabeera mu biri byakola byakutebereza butebereza nti ate service award nti ate simanyi biki. Of course kyennyamiza nti instead of people trying as much as they can to okuvumirira okozesa obi office, basaze wate coming up with all these sorts of propaganda. Of course okukimakingisa nti nno omusajja kyakoze kituufu, because wano wonna situwandituuseewo, you know, wano wonna situwandituuseewo naye let me tell you something guys. Nabaddawo nadde njogera ne Charlie wange today nengamba ne president waffe nno omusajja engeri gyakwasaganyamu ensonga ze ndalamu, era singa omuntu singa bano bampuuga baali tebali selfish, nga tebalina that ego, nga tebalinaamu kulabisa na kulengeza kwegamba nga tebagyewulira, bandibadde baganyulwamu nnyo, twandibadde tutambula wamu bulungi nnyo. Let me give you an example, and I'm taking you back to what happened a few days ago. Okimanyi bulungi singa Mathias Mpuuga yakoze ekintu buli omu kyeyandibadde amusuubiramu, omanyi obunene bwe yandibaddeko. First of all, ye yandibadde asoose mu Uganda ndowooza in the previous 10 years. Okay, let me say that ebyayite mabega sina nnyo history waabyo bakulembeze ku resigning from office, naye singa yakoze ekintu ekyo, first of all yandibadde abeera respected. This is my thinking. Then abantu amu bandivudde ne bagamba nti nedda yabadde forced, nti maybe tebyabadde bituufu, moba maybe yadde quest wandibaddewo emboozi emwetoololerako naye nga empraising okubeera nga ali such a kind of a different leader from the rest. Abakozesa obi office ne basanga bange bagikozesa obi ne baguguba obogezako kutegeera kyengezaako okutegeeza in this context nti singa yakkiriza, the story would be different, completely different ate in his favor. Yeah, yandibadde different ate in his favor, naye byonna teyabirengedde. Gemazima nze bwente bwenkiraba, singa yavuddeyo n'agamba nti bannange amanya gange yenze Mathias Mpuuga, ndesigninze okuva ku kifo kyange ekya parliamentary commissioner wa nsonga bwezi ne bwezi. Bana Uganda nsaamu nsonyiwe, sijja kiddamu, era nga ne sente zino ngenda zizaayo, era zino nzizizaayo. Omanyi just those few statements oba that act we yandibadde elevatinga ku madaala malala nnyo. Nze bwente bwenkiraba, era president waffe omuguwaagu kuwa oba ogwisibwa waggulu n'ogweyengwamu n'ogukutuga gwamanyi, era kino bagamba oli nti nno baakola bulungi nnyo obutamuforcinga, obutamugamba nti nno kola ki resigninga, ne bamuwa chance akole ekyo ekituufu ye kyalaba nga kyekisaanidde according to his seniority, according to his experience and extensive use of English and being a diplomatic kind of a person and all that kind of thing. Yeah, akole ekyo ekimusuubirwamu. So nze nayagala nnyo ate olw'ensonga nti basooka kutuula, sigamba nti no baazuukuka buzuukusi baga tusazeewo, nedda basooka kutuula ensonga ne bazigaayamu ng'abakulu. Alright, katulabe binaava mu neeke, naye that is it. Nze bwente bwe natunulidde ensonga eno nti singa yavaayo n'akola ekintu ekyo, ate munange kyandibadde kibaako eddala kitimuteekaka, n'olw'ensonga nti agyewulira agenda sijja kulembera obuvubuka butamanyi byabufuzi. Nagezezaako bannyonnyola sente zaali ntuufu, nagezezaako nenga banange mwebale kubeerako Channel 6 Uganda, Lady Masaka, Swaibu Katende, Joseph Sempogo, Koni Naroga n'abalala mwena
webale kubeerako nakufollowinga. Alright, waliwo ensonga n'endala enkulu ey'amaanyi Abannayuganda akaliro bagenda bakasembeza kuba ebintu biyitirivu nnyo ebikola ki ebigenda mu maaso. Parliament actually is a crime scene as we speak now. Lwakuba nti tuyina ba forensic interviewers and experts abasobola okugendayo okuginspectinga naye nga it's a crime scene currently because omanyi okubeera nga Anita Amungi ebiteete ebimu byayambala bya bukadde 13 bya bukadde 15 bro nsomye ebintu ne of course ebimu biri evident bamanyi okukebera Google search gwegenda okebera okugolo omuntu lwayambadde waliwo bino byenalabye nentya n'okutinga ne Mukama Katonda sente nga ziri mu parliament tukatulabe ekyo kiteete ekyayambadde million 15 then kino ekyo once million 13 of course ensonga lwaki akozesa million 4 per week goyinza okulowooza zigenda bintu ebyekisiro ebitagasa gomanyi sente ziri mu parliament yawo omusolo gwamwe gw'olira classified expenditure sente mpitirivu ziri awo gw'olira buulizi mbu simanyi Uganda's public debt is over 113 trillion Ugandan shillings ne weebuuza ziriwa actually nga tugenda okuyingira ekinaanaawo that loan ya increasing a public debt ya Uganda ogijja mu 70s to 80s ba MPs bafa bali kululuvuganya bagezaako okuteekawo akaliro mu parliament ne basaba government ereete projects ezibenefitings mu previous loans nawa we zituuse baagaana okubeerako ne gye baleeta because teziriyo baagaana they put that in their minority report because each and every borrowing comes with a minority report naye nga wekimanyi nti no it is never respected simply because it is a minority report naye minority report eyo nzijukira bulungi bateekamu bukakuliza obwo abagamba musooke mutulage projects benefiting ze mu kwewola mu sente ziri ezeewolebwa omulundi guli tulyoka artist to approving okwewola kuno okulala government ne declining so zino sente zebegabira era zino sente zebalya every now and then naye Abannayuganda abali sen bagambye ekimala baagala Anita Amungi wamu akulemiza bala resigning waliwo article of course zensomyawo mpitiriko nendowooza tuyinza okuyitamu nga mwemu ibannange waliwo erinnya lyenaye wano guli muyitamu nerinsanira lwakuba ndyerabidde oba nakamyuka mwamuyisa erinnya kyoba yesterday sikyajjukira bulungi kansooke mpulingeyo out article eyo nayo tugiyitemu si mpanvu nnyo ntono nnyo kansooke njisikeyo wano mukwakwayo tusooke tugiyitemu Okay, here we go. Okay. Ndowooza tutuuse era nga yes, JK Cabs of course Mukulu is the president's article done. Yes, of course ya president tugimaze bulungi nnyo era utuuse wedde.
kamala okulaba wano omulala, we shall overcome God's power. Of course, that is a fact. Alright, katusooke tugendeko wano nawo tusooke tucyankalanyeko. Of course, Speaker Among should be impeached and arrested. Ugandans fume over realizing that she spends 400 million weekly and 130 million for her clothes. Biye bimunange. Okay, tugende detail by detail. Eno simpanvu nnyo. Ate nange sigenda kukola njagala artist gundi enebere ya sawa nge mu kitundu already ndoza tulaida chikangazi zo sinyi nnyo. Yeah, all right. Let's go into details. Of course, outraged citizens in Uganda have taken to social media to demand the immediate arrest of Speaker of Parliament Anita Among following the exposure of her extravagant spending habits, which have cost taxpayers billions of shillings. I've told you this lady spends 400 million weekly. Kungoye zoka akozesa 130 million weekly. Ngoye zimu zizino kan mwenzo loza ntino no si propaganda, you guys. Let me do this. Kankole bwenti kambeko kamukulageko wano kale ngayambadde ezimu kuzo tusobola otegera kitugezaako kugamba wano. Yeah. Kakati njagala omukazi ono bulaba, of course yuyo ekisete kino okiraba kigula obukadde 15 bwo Uganda. This is a hunter coat dress, soft pink. Yikicho kigula obukadde 15. Then kino ne kigula obukadde 13. Ebyo tubalazeeko bibiri byokka ebirala bijja kujja zezo sente zemusasula engeri gye zikozesebwamu mu parliament ya Uganda. That's how it accumulates to 400 million on a weekly basis. That's how it accumulates to 130 million just on clothes alone per week. And of course, so much more. Of course, there is so much that goes on personal accounts, like you guys saw yesterday on our JB Mungi talk show of yesterday. Mwalabi bulungi other the likes of Daniel and Okwi and those other guys that receive money on behalf of the speaker. So that's how some of these spendings are here. That's how it accumulates, of course, to 400 million per week and 130 million per week on just on clothes. So, twengana tugamba nti activists recently unveiled documents detailing Amongo's exorbitant expenditures, revealing that she averages around 400 million per week. Shockingly, between February 8 and that is 2023 and April 17th, 2023, Daniel Adilo, a parliamentary staff member, received a staggering 2 billion for the speaker's activities, many of which appear to be personal in nature. And those are some of the things the transactions I showed yesterday. Abaddeko ku talk show ya Yeguru. Wano kibayogerako wano nti activists they unveiled documents detailing Amongo's exorbitant expenditure, revealing that she averages around 400 million per week. Can you imagine? 400 million per week. Nga munana ogwokubiri paka nga 17 ogwokuna, Daniel Adilo, a parliamentary staff member, received a staggering 2 billion for the speaker's activities, many of which appear to be personal in nature. For instance, on June 13th, Adilo withdrew 130 million on behalf of Among for garments. Naye nange Uganda tumanyiddwa. Gwe Uganda tumanyiddwa that this guy withdrew 130 million on behalf of Among for garments, supposedly for the speaker's outreach activities in eastern Uganda. Furthermore, on July 24,
2023, Among received an advance of 770 million for community empowerment workshop in Ukedea, where she serves as a Oman MP. These revelations of scandalous expenditure have surfaced at a time when Ugandans are grappling with the economic aftermath of course, COVID pandemic, facing heavy taxation to fund the national budgets and repay the country's debts. As citizens, we have failed our economy, said Benjamin Katana, a prominent state lawyer and human rights activist. This is actually one of the NUP lawyers, Benjamin Katana. This theft is part of a bigger criminal enterprise that only corrective action by citizens can stop. But most of us are waiting for a messiah to liberate us, he added. The sad part is that most of us who are busy explaining away this impunity and insulting whoever is putting in effort to expose it need functional public health facilities, functional public schools, unlike the ones we are trying to shield, who can afford treatment abroad, etc. The Inspector General of Government, Betty Kamya, has confirmed the initiation of an investigation into the alleged malpractices within Parliament, prompted by petitions from concerned citizens and whistleblowers. Meanwhile, social change activist Angela Namata has called for Amongo's impeachment to facilitate a thorough investigation into her conduct, echoing the sentiments of many who view the situation as a national tragedy. The Speaker should be impeached to facilitate in-depth investigation into her conduct, she said. Daniel Kauma, an opposition activist, raised concerns about the political will to combat corruption and hold those responsible accountable, particularly among the ruling NRM officials. Of course, Daniel Kauma is the NUP diaspora leader. Innocent Nahawe, analyzing the financial document, highlighted Amongo's extravagant spending, emphasizing the staggering amounts involved, which far exceed budget allocations for crucial sectors like agriculture. Calls for action on social media have intensified, with the demands for the arrest of the Speaker and the accountability for her actions. Discussions regarding the impeachment process and the role of the ruling party in ensuring justice have also gained momentum. Amidst mounting public outrage, questions linger about the Speaker's accountability and the government's response to these allegations. Of course, you can go to kampala.co.ug or kulaba at Ken. Yeah, no genda maybe no gena maso pushing, because it's a few platforms who are going to write about this. You witnessed what happened yesterday on NBS, that Museveni TV, the station they used to kuyisawo bujwanga wawe na when Waiswa, our deputy spokesperson, started actually commenting on some of these issues, they switched off the station. They switched off the program. Ne bagiteekamu break. Weyatandise okunyonyola ku nsonga zino bweziti, zino zennyini ne bakyusirizaawo, so ekyo kiri awo. Then waliwo n'endala gye ndabye ensanyudde yadde ya chip oba ya chimp ya Ugandans want speaker among impeached arrested. Nayo ejja kusigira bulungi ekifaananyi lwaki tuba tuyina okwettanira campaigns nga zino. Campaigns nga zino tuzettanira olw'ensonga zino ssente zaffe zibajaajamya bweziti, ate naffe kiba tukitukolera nti mukavuyaawo kubaffe kitwagala be bantu okwesulamu kajja bangu. Ffe kitwagala kwe kutwala Museveni in charge. Ffe kitwagala kwe kuwipingawo the person of Museveni, of course, and the mindset of Musevenism. Kitwagala naye any opportunity gye tusobola okukozesa to rise up tugikozese, especially if it is a national cause. Of course, there are causes which are personal. Let me tell you one. Olaba katinga cause ya Mpuuga, abali ku ludda lwa Mpuuga nga bali mu muwolereza, ekyo kiri personal, era it cannot translate into a national cause on their side. No way. His issue can't translate into a national cause on his side.
It can never, simply because it is personal. Ziri sente zizenga omuntu era buli amulwanirako aba chaliwe aba beneficiary wa actions ze. You get a point. So naye national issues esobola okwaffectinga buli muntu katinga okugezaako okulwanyisa ebikolwa ng'ebyokozesa obi office. That is a national cause. That is a national issue ngene ya parliament okubeera nga spending kwega sente z'omuyo omusolo ezeegabira bwegabizinga nga kugamba banga ki, I even don't know. Bazeegabira bwegabizinga bwe basanze, tebaliiko limit, tebaliiko control. Ono engoye zayambala Museveni yakozesa billion 2 buli lunaku, ono time wange akozesa bina buli, kyenyamiza. So emiramu anga gino tulina ogyengeejinga mu netagirekera abantu bamu. Yes, let us participate in these initiatives ezitandikiddwawo abantu abamu abenjawulo, tubayambeko tugende maaso nga tuparticipatinga mu kupushinga messages zino. Newe wawavaayo calls no bateekawo polls tugende tuparticipatinge. Abantu emitwalo egisomamu 2 balonze nga baagala Anita Amongi resigninge. Kati of course Espire yataddeyo poll eyo era nga olabira ddala nga abantu emitwalo 2 tebaba batono, baba bangi. You get, baba bangi. So emiramu gino twebereremu, tubeere nga tuparticipate nga tetugirekera abantu, tetubirengera bulengezi ne tubeereyo ne tubirengerere. Let's take part. Alright, let's continue this. Yegenda okusembayo ndowooza mbasiibule kuba ndaba nga obudde bugenda wano. Alright. Of course information yemu tekyuka kamala okulaba. Information yemu of course. Alright, let's go through the impeachment rules. Yeah, let's go through the impeachment rules. Yeah, tugende ku ngeri gye busobola okujjamu omuntu oba kumimpeachinga. Then you'll get to know, because biri byonna bibayitiddemu artist. Bino bibayitiddemu. Alright, let's go through this. The impeachment rules. Of course, abamu baagala Anita Amongi impeachingibwe. Let's go through this. Nga teteredde bulungi. Lwaki teteredde kamalo gi extending ako wano kachiyaye. Let me do this. Then nkole went live. Then ne wano nkole went. You call me one went. Nange nesimbiziyo wano katono neme kubika bigambo. Era muba mulaba siwe kiri. Buli kimu mwa mukiraba. Alright, the impeachment rules. According to Ugandan laws, omuntu okumujjamu obwesigwa. According to Ugandan laws, a motion for a resolution for the removal of the speaker or deputy speaker from office shall be moved by a 7 days notice signed by not less than 1/3 of all members of the parliament. Oyina okuteekawo notice neemalawo ennaku 7 nga notice yesayiningiddwa artist kimuku 1/3 kuba members. Kati ngawo tuli nti tuyina ba members omeka mu parliament bali 1526 mala okulaba 26 oba 36 somewhere there. Bitano 26 artist ba MPs nga 18 roughly be abalina okubeera nga basayininze ku notice eyo erina okumalako ku notice ennaku 7. The motion is then sent to the clerk of parliament. Notice eyo motion eyo nesindikibwa eri clerk of parliament. The clerk within 24 hours of receiving the list of names forwards the notice to the speaker. Njagala tugende mpola ebintu bino mubitegeere such that mu participating in some of these, because there is tusobola okuinfluencing abana bino bidomola bya kyenvu ne bikola ekituufu munange. Tomanya yomanyi makanga Katonda yamba yeyambye, tomanya tulabire eyo nga kikoze tulabire eyo nga kikoze. So kano mukategeere bulungi, kankagende mpola mpola. Yeah, the clerk within 24 hours of receiving the list of names forwards the notes to the speaker. The motion is then tabled in parliament
and listed for debate within 14 days. The motion is then tabled in Parliament and listed for debate within 14 days after receipt of the notice by the Speaker. In debating the motion, Parliament constitutes itself into a committee which reports its findings to Parliament for adoption. The Speaker is entitled to appear in person and to be assisted or represented by a lawyer or any other person when the committee of the whole House is considering the motion for his or her removal. The Speaker, in respect of whom proceedings for removal have commenced, is not allowed to preside over the proceedings. Sibi ebiriwe bali bakola ki bagugubana ne zaake ng'akyojjanya zaake kyokka yatudde wali yali ate mu kusala omusango kwegamba ye muwaabi ate ye judge ate ye poliisi this time round what is this this time round bagamba the Speaker, in respect of whom proceedings for removal have commenced, is not allowed to preside over the proceedings. In the Parliament, if Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than 2/3 majority, this is very important. If Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than a 2/3 majority of all the voting members of Parliament, the Speaker shall cease to hold office. Kankadde mwako. If Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than 2/3 majority of all the voting members of Parliament, the Speaker shall cease to hold office. So kiba kitegeeza nti okumujjawo bwesigwa at least 2/3 of the entire voting members of Parliament baba ino kubanga bavotinze yes akoleki aveeko. The ruling NRM party which enjoys the majority in Parliament would have to endorse the motion for the impeachment to succeed. Kati wano waviira obuzibu nti ebidomola bya kyenvu bye bijjudde mu Parliament ate bye mubimanyi bikolera kuki ku nothu kyolabanga ne zino ezampuuga ebitaano bo bali bagabanya bina bo bali okay with it wadde kale wavuddeyo abagamba awo nti simanyi biki naye owuliranga amaloboozi tegali vocal oba kitegeera owuliranga amaloboozi tegali vocal. So bo bakolera ku musimbi okujjawo term limits gwali musimbi okujjawo age limit gwali musimbi oba kitegeera ne singa it wasn't the too much love for money singa actually nsi yaffe eri mu direction endala nnyo singa tuli bulungi naye lwa nsonga because of too much greed era nga wano waviira obuzibu nti kiba hard okujjako nga ife ba activists ife abayagala enkyukakyuka bannayuganda gwe ali ku live broadcast eno nga twesuddemu kajabangu ne tufuna working modus operandi ne tukyusa endowooza ebidomola bya kyenvu bino ne bakola ekituufu, which is something very hard. It's not that it is impossible, but it is hard according to the nature of the person of NRM member of Parliament, So if all right, those all right, of course Uganda's outrage. George Tumuhimbise noted, surely what does the Speaker do with this huge sum of taxpayers' money? Why? How did we come to this point? Can the Speaker append her signature, or is she being used by those around her? Afia, CD, IGG, AG should help this country. Isaac Rukonda chipped in. Of course, anyway, of course, we never was with them bantu. Naye of course buli omu ensonga eno teyamusanyudde era nga buli omu ayogera bibye naye nga twandivudde mu kwogera buli omu ebibye ne tuteekawo some bit of resistance, some bit of action nga bwe tugitadde ku mpuuga abantu ne bakitegeera nti buno obwana bwa NUP tebuzannya
tebukyagala kukola tebukyagala bintu bino byakwebuzabuza artist kati bategedde era nabagambye nga tutandika sheno nti kano kade nakatego gwe manya nti buli awolereza ekikolwa kino twamutalidda ku list nti gwe tojja kuba mwesimbu ge mazima tosobola kuvaayo n'owolereza kukozesa obi office n'olowooza nti no abantu bagenda kuddamu bakwesige tebasobola tunoonya Museveni kozesa obi office for the past 38 years ate ffe tukwatidde omubbi mu kiseera ate olutandika omuwolereza gwe tukuteeka ku test list nti so and so yavuddewo n'awolereza gundi okozesa obi office ye nti okay oyo tajja kuba mwesigwa muba notinge buli gwe mulaba atamwatamwa mu munotinge gwe mulaba ataggala bw'ati enensenge eri straight forward nsonga y'amateeka nsonga ya kubeera mwerufu nsonga ya kola ki nsonga ya kwebeereramu muba notinge gwe buli gwe mulaba eyeebuzaabuza bamubuuza gwe ensonga eno ogiraba otya kasita atandika ate you see n'ensonga eyo you see atandika okutunula enatukotunula gwe ng'onootinga we can forgive but we should not forget tetulina kwerabira because gye tuvudde wala ne gye tugenda olugendo lukyali luwanvu tulina okutambulira mu kkubo ng'abantu bwe tutambula nabo bamanyi kye tuliko bamanyi ekigendererwa lwaki we embarked on this journey tetulina na kutambula nga abantu abamu ebirowoozo biri walala ng'ate ffe tulowooza biri wamu naffe so muba noting bulungi nnyo JK Kabza Gambi JB, please help me. I really want to know how much an MP earns as a salary and our total budget as a country, because I read the situation is like our budget is spent. Of course, our budget is spent in Parliament. No, in 2021, the financial year 2020 and 2021, 20 trillion we are lost to corruption. Nja kujja n'omusomo gwo next time, JK. That is a very big kind of kyetagisa obudde buwanvu to expound it more for everyone to understand. I'll come with that next time. Of course, abamu tebafuna sente zezimu okusinziira gye baba bava, allowances zanjawulo okusinziira distance and all that kind of thing. Nja kujja tubyogere byonna. Kinyuma nga mbikozeeko bulungi research ne sitayogera just nga nkuwa half baked information. Kitegeera. Nja kujja next time n'omusomo ogwo. Bulungi nnyo otegeere bulungi. Naye nga as per now nga bw'ogambye nti kirabika budget yaabwe bagispendingira mu parliament beegabira ssente empitirivu nnyo. Mpiti gwe omuntu gy'okozesa miliyoni 4 per week. Ankulazeeko engoye z'ayambala miliyoni 15 ekiteeteeyi. Kati kirabika mu budde bw'enkuba trench coat endoza z'ayambala za bukadde 2. Omuntu yagimenye waliwo omulala yagambye Segone yagambye nti no yadde pocket change sente si nnyingi nnyo. Ne bannange abasajja baweebudde ekitiibwa ky'amasuuti. Nyinza n'obakubamu akayimba. Kisaana ne wabaawo omuntu n'atukubira akayimba k'amasuuti ako mu butuufu. Sajja baweebudde ekitiibwa ky'amasuuti. Ekisuuti kate kyalina kitiibwa. Era kati buli gwe tulengera mu suuti omulaba nga kkondo kuba ababba sente z'eddwaliro ly'e Lubowa bayambala masuuti, badikiteeta bayambala masuuti, ababbi b'okukuba ennaku zino ab'oku Kampala bayambala masuuti, ababbi ba sente z'omubi w'omusolo bambala masuuti, gwe buli omu ayambala masuuti, abalimba abagenda ku TV ne ku radio bambala masuuti, ababeera mu private meeting n'abakulu ab'enjawulo ne babaako bye bateesa ate ne bafuluma ne bayogera bayambala masuuti. Kwegamba abasajja bakakanyiza ekitiibwa ky'amasuuti. It's very nabasindadde mbasuubiza bakubira eddoboozi lya president ebiseera ebyo nga bakomezaayo motoka bipropaganda bino badde bayisa. Of course yalina alina obubaka bwe yayisaawo bannamawulire bamusalako ewuwe n'abaako byayogera. Nyini yamukubira esimu namugamba afunye ebiragiro nti emotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye. Naye gundi eno ndowooza sigenda kola ki. Gundi mpanvu
musobola okugenda ku gundi bagiyita yekiba nange podcast nagikola 2021 nagikola 2021 nzijukira ya 2021 ya se nagikola 2021 so ngiri obudde gye bungenzeeko. I believe let me wind up and then tujja eddoboozi lyendoza sipanvu kamala okulaba it is like how many minutes kandabe ndikube ala mu bumenyi bw'amateeka bule ku ddoboozi lya kiro nafunye byo nga bizaawo kansoke kukubire ku ddoboozi lya Kyagulanyi Center mu Lubati kuba yalina engeri gya nnyonnyodde mu bulungi ensonga zino era n'akubuuza olunaku lwajjo ekiro nafunye essimu okuva wa lawyer waffe Council wa Mary Anthony nantegeeza nti Commissioner wa Revenue Authority yennyini yamukubidde essimu namugamba afunye ebiragiro nti emmotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye emmotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emmotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne bagyekebejja ne batugerekera omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emmotoka ya Kyagulanyi bagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusiza endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General waffe gy'alina kati ng'eraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bwakola yaragidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emmotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti emateeka. Tewali teeka lye bawambiramu mmotoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe twagenda ne mu kkooti nga bwe mwategeera, naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera, naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emmotoka yaffe yokka gye bawambye, emmotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisukamu 2 emabega, zikyali mu Arua. Twagenda mu kkooti neeragira nti batuddize ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza, ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe, tulina musolo nti tetwagusasudde, ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kkooti, naye amakooti gaguddewo, emisango gyonna giwuliddwa, naye bannaffe ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic n'abalala bonna tebabaleese. Of course ebiseera bino Edi Mutwe, Nubian, eyo tiimu eyo gye bakwata ekalangala by then baali bakyali mu kkomera. Ebiseera bino byayogereramu balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Museveni atuvuze speed kwegamba obusungu kyolabanga abamu tulina bungi. Tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Bagamba nti kati sango sa, bagamba nti tosa nga tosa, newankubadde talina teeka lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero. Mr. President, embeera eno waliwo abalowooza nti yeekuusa ku ebyo ebyabaddewo gye buvuddeko kugenda Katumba Wamala. Gavumenti n'efuna okutya oba olyawo embeera ate eyinza okutuukawo n'okusinga ku political tension eri mu ggwanga. Ekyo si kipya. Mwenna muzze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera. Era ensonga lwaki abantu abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo ku General Katumba Wamala biraga nti tewali muntu yenna aliseeko. Oba olyawo bagezaako kubuzaabuza, kukyusa mboozi, kugijja ku ttemu lye bakoze, kugitunuza eno. Oba olyawo bagezaako okweggyako musango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusanyawo obulamu bwange. Naye nga baswadde nga bayonsejja kugamba mwakawamba emmotoka ye ate mukozeeko obulabe. Oba olyawo n'emmotoka yennyini kuba sirishuwa sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu, sigyesiga
sobola gitulamu okujjako ng'emaze okukebejjebwa. So bingi nnyo ebyebuuzibwa, naye buli bwe mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka, abatujju, abatagoberera amateeka, ebyo byonna bisuubirwa. Oweekitiibwa, baali basalawo nga waliwo omutima gwa ssente gwe walina okuwaayo nti bo baali babalirira bubi. Guno omutima waguwaayo oba nga wogambye olw'okuswala baakitadde? Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa $337,000 nti gwe tulina okusasula. Baba nga bakikola mu mateeka, then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula? Kubanga bwe banga ensegoberera amateeka baba bamanja omusolo, tebalina kumpa mmotoka yange kubanga sisasudde musolo. Ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange. Era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka, bakola Museveni byayagala. Nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi maaso g'amateeka tisibangibwa ssente n'emu, nasasula omusolo ogwo gwonna. Ne Museveni nga bweri nti yenkola ye, emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo, balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikujjako, nga tugikulekera, bwe tokola bye twagala nga tugikujjako. Yengeri y'emu muzze mulaba ng'ababaka Mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe baasibye, nti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe. Kwesona yayogera ku ono Mugalati yali ayagala musimanyi twogere ne Museveni mubata abaana. Nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Mwami Museveni talina kyatugamba kubanga si yatugulira emmotoka eno ate tagiinaako kakwate n'akamu. Tugoberera amateeka era naye lazima yino okugondera amateeka, era ekiseera kijja kutuuka abeere nga ali wansi w'amateeka nga bannayuganda bonna abalala. Tukimanyi temwalo Kennedy n'ebisabisipetera togaye tusobola kugikozesa nga emaze kwekebejja. Osuubira okugizaayo gye yava basooke bagyekebejja gikozesa. Kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano, kyonna ekyo tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'abamu Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe, era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola okusala amagezi ne batuukako. Alright, nalegadde mbakubire gundi eyo. Of course mpanvu erimu ne English version naye nga bwe mbaganye nti obudde bungenzeko ngeri twatandise late. Njagala kuwindinga up today's show. Let me wind up with this other exorbitant expenditure by the man himself, the election thief, Uganda's major problem, Museveni. Ye aine motoka yisoba mu bina mu office ye, ekyo kyolina okumanya. Kati gwe soko bale ba drivers, soko bale gundi kuziripairinga, then soko bala amafuta, obala ebintu bingi nnyo, emmotoka ebikumi ebyo bina. Then aina private secretaries abasoba mwana. Museveni gwe twogerako kati. Of course aina presidential advisors abasoba mu 27. Then aba employees abali ku set house roughly bali 10, kwa wano bali 996. Nega na mawulire gaddako sigamba nti no gaggulo nedda. So bali mu 10 currently. Then ba gardeners bali 8, ba waitress bali 59, ba drivers bali 129. Neba nange Uganda muli sente. In Uganda jimula basinga eri. Actually singa si singa obugagga mu East Africa, wabula singa ye singa obugagga mu Africa. Singa ino obukulembeze obuyina Uganda at heart. You know, singa ino obukulembeze obuyina Uganda at heart. Ba room attendants 14, ba cleaners 50, aina abafumbi oyogola boyo kawengene 35, ne ba 12 chiefs. Jagade just balagako ka snippet of what happens set house. Na ate kugambye these are not current figures. Yeah, these figures are old or young, and so kyo ino kumanya ate jukira nti boba yongerako every now and then.
naye lwaki nkulaga bino byonna basajja bakozesa bubi ssente zaffe era Uganda singa tuli wala nnyo era nga the area the better tubajjewo twekulaakulanyiza eggwanga lyaffe tewali kirala. That's the only solution. Okujjako nga waliwo omuntu omulala alina kyabuuza naye nga I believe I'm not going to go past this. Okujjako nga waliwo any development kamala okulabako wano ku kitimba katono nnyo. Omanyi every minute ebipya bigwawo, every second bintu bingi ebigenda mu maaso. US denies visa to Ugandan MP who called. Okay. Zimbabwe, United States slaps fresh sanctions on President Mnangagwa and the other leaders. Ono Mnangagwa musajja mubi nnyo nnyo, no president wa Zimbabwe yaddira Mugabe mu bigere. Ono Mnangagwa musajja mubi nnyo nnyo. Ate mukwano gwa Museveni neggwe abasajja bano ababi lwaki babeera bakolagana. Olaba kati wotunulira emikwano gya Museveni ejo Bashiru ejo Salva Kiir ejo Mnangagwa obalaba aba Bobi abe Cameroon be bakwano be bangwe mamba so olaba be bakwano baabo era olaba ka club nga keeko kati Mnangagwa abazimbe bamukaba United States slapping sanctions empya intercontinental of course. Tewali nnyo bipya. Kodi naloga agambye nti bamukyusa diapers mbeera bidde. Nabo kwe bali kiraka yebamu ku bakirinas ndowooza bagamba abakirinas 50 kiraka mulimu ne bana abakirininga. Let me see here. Okay. Alright, tewali nnyo bipya kyemba kubiriza munotinge buli bantu beebuzaabuza mu nsonga eno ey'okubeera nti ekibiina kyasazeewo kimirire on the right side of history kigaane okubeera nga kiwolereza okukozesa obubi office naye ng'abamu ku bakulembeze ate bali mu kukola kye bali mu kuwolereza obukozi batono nnyo naye njagala mubanotinge mubajjukize mubamanye nti abo si balambulukufu mumanyirewo nti abo si balambulukufu mubanotinge bulungi nnyo kamala okusoma mu comments zammwe wano mpola ndabe ekipi ekiriyo ndabe Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Alright guys, mbebaza okubeera nga mubadde kwe muli ever since we started. That is 1.5 hours ago. Thank you for tuning in wherever you are. I know you all tune in from different countries, from different continents.
from different spheres of life, and of course you are not of the same age. When I look at the insights, mwe bawulirizanga bali wakati w'emyaka 18 kwa 25 na 25 kwa 35 na 35 kwa 45 and 65 plus. But of course when tunulamu insights abantu basinga okubeera ku stage no bali between of course 25 and 45, between that range, 25 and the 45, between there we basinga okubeera abangi. But I salute you all and thank you always for tuning in and of course pushing this message further. Kyekisingirako ddala amakulu naye ekya byonna ku sacrificing your time nobeera ng'ojja ensonga zino netuzikola ki netwongera okubeera nga tuzinnyonnyoka. Thank you. Have the best of the time wherever you are. Abali United Kingdom, abali mu America, abali Canada, abali South Africa, abali United Arab Emirates, abali mu West Africa, abali mu North Africa, abali mu East Africa. Thank you comrades abali e Kenya mwebali kubeerangako. Waliwo omuntu yangambye anyway no kasita shows tukyazikola mpitirivu tujja kuba tukwatagana anytime. Alright guys, have the best of the time wherever you are. Bye bye. Kambalekera akadudi kano nga kawindinga up osobola okujjayo ekisanso n'okyesibamu oba osobola okukiriyalinga room kwekiriyalinga bukiriyalinzi room kyonna kyokola ki kiriyalinga bukiriyalinzi room omala okiriyalinga room weggalire bulungi kuba saagala obudde abamu bwakiro toleekanyiza banno tumbula volume tandika okoona akadodi. Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings.
only earning 1 million shillings. okulaga bana abantu nti tetuli bayaaye. Tulina obuvunaanyizibwa okulaga bana abantu nti tuli baddembe. Bavubuka bannange, ensi yonna yonna yonna, si Afrika yokka naye ensi yonna yonna etunuulidde Uganda. Enyanja yamwe egenda kuddamu efuuka ennyanja yamwe. I say you will get a president who can run on the road with you. With you. Paid soldier or police officer will be